Good morning. Today we have to start next point, that is principle of potentiometer. Principle of potentiometer. Today we have to see one more point, that is about principle of potentiometer. आता हे प्रिन्सिपल काय पहा. Suppose this one as a long thin uniform conducting wire. Consider a long thin uniform conducting wire AB connected across terminals of cell. Connected across terminals of cell having internal resistance, that is smaller internal resistance of cell like this. Positive terminal, negative terminal. Consider a long thin uniform conducting wire AB connected across terminals of cell having internal resistance smaller. Let L, that is length of wire, L, that is length of wire, R, resistance of wire, E, EMF of cell, small r, internal resistance of cell, I, current flowing through that cell. L, length of wire, R, resistance of wire, E, EMF of cell, small r, internal resistance of cell, I, current flowing through wire I. Then potential difference across wire AB, that is potential difference is equal to current into resistance. Potential difference is nothing but current into resistance, which is nothing but, we know that Ohm's law for complete circuit, E is equal to I into R plus small r, EMF of cell. From this equation, I is equal to E divided by R plus small r. समजा ही व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली तर मग E divided by R plus R into capital R. This is potential difference across wire AB. According to Ohm's law, potential difference across wire AB, potential difference, that is current into resistance, for a complete circuit, EMF of cell, I into R plus small r. Therefore I is equal to E divided by R plus small r. ही व्हॅल्यू आपण इथे घेतोय. And therefore phi divided by L, ह्या बाजूला L ने डिवाइड केलं, या बाजूला पण L ने डिवाइड करा, is equal to E R divided by L into R plus small r. Here E, R, L and small r, all these terms are constant. EMF of cell, resistance of wire, length of wire, internal resistance of cell are constant, and therefore phi divided by L is equal to constant, which means that potential difference across wire is directly proportional to length of wire. This is principle of potentiometer.
What is principle of potentiometer? Principle that is when uniform current flowing through uniform conducting wire when uniform current flowing through uniform conducting wire, then potential difference between any 2 points on wire is directly proportional to length of wire between these 2 points. Potential difference between any 2 points on wire is directly proportional to length of wire between these 2 points, and therefore we can write phi is equal to K into L, where K is constant. This is principle of potentiometer. What is principle of potentiometer? When uniform current flows through uniform conducting wire, then current flowing through, then potential difference between any 2 points on wire is directly proportional to length of wire between these 2 points. आता हा जो रेशो आहे, हा रेशो कॉन्स्टंट असतो. मीन्स पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन एनी 2 points on wire to the length of wire is always constant. This constant is called as potential drop, or it is also called as potential gradient. This constant is called as potential drop or potential gradient. This is our principle of potentiometer. काय केलं बघा, consider a long thin uniform wire connected across terminals of cell. Let L length of wire, R resistance of wire, E EMF of cell, R internal resistance of cell, I current flowing through wire. Then by Ohm's law, potential difference across wire AB, current into resistance, current E divided by R plus R, दोन्ही बाजूला L ने डिवाइड केलं. As all these terms are constant, phi divided by L is constant, and this ratio, this constant is called as potential drop or potential gradient. Thus, when uniform current flowing through uniform conducting wire, then potential difference between any 2 points on wire is directly proportional to length of wire between these 2 points. This is principle of potentiometer. Now, application of potentiometer. Uses of potentiometer. Uses of potentiometer. Uses of potentiometer. First, to compare EMFs of cells. First, use to compare EMF of cells. आता सेलचा EMF कंपेअर करण्याच्या परत 2 मेथड्स आहेत. वन, that is by separate cell method. One method that is by separate cell method, and one more that is
uses of potentiometer. See once more. Uses of potentiometer. Uses of potentiometer. First, to compare EMFs of cells. EMFs of cells. Uses of potentiometer. First use to compare EMF of cells. आता सेलचा EMF कंपेअर करण्याच्या परत दोन मेथड्स आहेत. वन बाय सेपरेट सेल मेथड आणि दुसरी मेथड आहे बाय सम अँड डिफरन्स मेथड. बाय सम अँड डिफरन्स मेथड. EMF कंपेअर करण्याच्या दोन मेथड्स आहेत. पहिली मेथड कोणती? बाय सेपरेट सेल मेथड आणि वन मोर दॅट इज बाय सम अँड डिफरन्स मेथड. आता सम अँड डिफरन्स मेथड म्हणजेच काय पहा. इफ सपोज निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन सेल, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. If negative terminal of one cell is connected to positive terminal of next cell. समजा या सेलचा EMF E1, या सेलचा EMF E2. If negative terminal of one cell is connected to positive terminal of next cell, then total EMF of combination is equal to sum of EMFs of cells. Such a combination is called as sum combination. Sum combination. What is sum combination? What is sum combination? If negative terminal of one cell is connected to positive terminal of next cell, एकाच निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या निगेटिव्हला, then total EMF of combination is equal to sum of EMF of cells. Such a combination is called as sum combination. And one more, that is if suppose negative terminal of one cell is connected to negative terminal of next cell. एकाच निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या निगेटिव्हला. If negative terminal of one cell is connected to negative terminal of next cell, then total EMF of combination is equal to difference between EMF of cells. Such a combination is called as difference combination. Difference combination. What is sum and difference combination? If negative terminal of one cell is connected to positive terminal of next cell, then total EMF of combination is equal to sum of EMF of cells. Difference combination. If negative terminal of one cell is connected to negative terminal of next cell, then total EMF of combination is equal to difference between EMF of cells. This combination is called as difference combination. म्हणजेच आपण या मेथड मध्ये काय करणार आहोत, तर सम कॉम्बिनेशन आणि डिफरन्स कॉम्बिनेशन वापरणार आहोत. या मेथड मध्ये सेपरेट सेल, एका वेळी एकच सेल वापरणार. आपण पहिल्या वेळेस पाहतोय टू कम्पेअर EMF ऑफ सेल. दोन मेथड्स आहेत, सेपरेट सेल मेथड अँड सम अँड डिफरन्स मेथड. सेपरेट सेल मध्ये एका वेळी एकच सेल वापरणार आणि सम अँड डिफरन्स मध्ये एकाच वेळी दोन्ही सेल. आता सर्किट डायग्राम बघा. Potentiometer consists of several meter long. Potentiometer consists of several meter long thin uniform conducting wire
stretched on wooden board between A and B. Potentiometer consists of several meter long, thin, uniform conducting wire stretched on wooden board between A and B, a cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. A cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. Let E1 and E2 are EMF of cells to be compared. समजा इथं सेल त्याचा EMF समजा E1, या ठिकाणी दुसरी सेल त्याचा EMF आहे समजा E2. इथं प्लग की K1, इथं प्लग की K2, इथं गॅलॅनोमीटर मधून स्लाइडिंग की. सर्किट कनेक्शन. पॉझिटिव्ह टर्मिनल याचं पॉझिटिव्ह. इथं एका वेळी आपण एकच सेल वापरणार आहोत म्हणून ह्या मेथडला म्हणतात बाय सेपरेट सेल मेथड. आता समान कॉम्बिनेशन मध्ये एवढा भाग सारखाच आहे बघा. इथं देखील सेम. Potentiometer consists of several meter long, thin, uniform conducting wire stretched on wooden board between A and B. A cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH. A cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across terminals of wire like this. आता हिथं आपण काय करतोय पहा, पहिली सेल हिथं कनेक्ट करतोय. समजा या सेलचा EMF आहे E1. पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल E1 इज कनेक्टेड ॲट A. याचं पॉझिटिव्ह आणि याचं पॉझिटिव्ह एकत्र. हिथं आपण 4 वे की वापरतोय किंवा कॉम्युटेटर की. हिथं आपण दुसरी सेल वापरतोय. याचा EMF आहे E2. इथं गॅलॅनोमीटर आणि गॅलॅनोमीटर मधून इथं स्लाइडिंग की. या पद्धतीनं हा तर भाग दोघांना कॉमन आहे, फक्त या ठिकाणचा हा भाग तयार केला. इथं समजा आपण हे दोन टर्मिनल जर समजा कनेक्ट केली तर एकाचं निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या पॉझिटिव्हला म्हणजे सम कॉम्बिनेशन. समजा ही दोन टर्मिनल कनेक्ट केली तर एकाच निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या निगेटिव्हला म्हणजे डिफरन्स कॉम्बिनेशन. म्हणजेच इथं एकाच वेळी आपल्याला दोन्ही सेल कनेक्ट करता येतात. एकदा सम कॉम्बिनेशन तर एकदा डिफरन्स कॉम्बिनेशन. एकाच वेळी दोन्ही सेल वापरतोय. इथं मात्र आपण एकाच वेळी एकच सेल वापरतोय म्हणून तर ह्याला म्हणतात सेपरेट सेल मेथड. बघा सर्किट कनेक्शन काय काय केलं बघा परत एकदा. Potentiometer consists of several meter long, thin, uniform conducting wire stretched on wooden board between A and B. A cell of EMF E, plug key K, and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. Positive terminal of both cells
positive terminals of both cells are connected at A and negative terminals of both cells are connected to sliding key through galvanometer. फार त्याचं असं म्हणूया, let E1 and E2 are EMF of cells to be compared. आपल्याला यांचा EMF कंपेअर करायचा इथं. Positive terminals of both cells are connected at A. Positive terminals of both cells are connected at A and negative terminals are connected to sliding key through galvanometer. हे त्याचं सर्किट कनेक्शन. काय काय केलं बघा. सर्किट कनेक्शन. पहिला पॉइंट, potentiometer consists of several meter long, thin, uniform conducting wire stretched on wooden board between A and B. Second, a cell of EMF E, plug key K and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. Let E1 and E2 are EMF of cells to be compared. Fourth, positive terminals of both cells are connected at A and negative terminals are connected to sliding key through galvanometer. इथं पण सर्किट कनेक्शन तसंच. पहिला आणि दुसरं सेंटेन्स तेच. तिसरं सेंटेन्स. पहिलं सेंटेन्स, potentiometer consists of several meter long, thin, uniform conducting wire stretched on wooden board between A and B. Second, a cell of EMF E, plug key K and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. Third sentence, let E1 and E2 are EMF of cells to be compared. Fourth, positive terminal of cell E1 is connected at A. Positive terminal of cell E1 is connected at A and remaining terminal of cell E2 is connected to sliding key through galvanometer. म्हणजे पहिल्या सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल हिथं आणि राहिलेलं टर्मिनल, रिमेनिंग टर्मिनल ऑफ सेल E2 इज कनेक्टेड टू स्लाइडिंग की थ्रू गॅलव्हॅनोमीटर. हे झालं सर्किट कनेक्शन. आता दोघांचं वर्किंग. इनिशियली प्रेस की के या कीला प्रेस करून या सेलचा करंट ह्या वायर मधून पास करा. इनिशियली प्रेस की के and pass current through wire. सुरुवातीला आपण काय करतोय, या कीला प्रेस करून या सेलचा करंट वायर मधून पास करतोय. इनिशियली प्रेस की के and pass current through potentiometer wire. Now close key K and K2 open. Close key K1 and K2 open. या कीला ओपन ठेवून या कीला प्रेस करतोय. या कीला ओपन ठेवून या कीला क्लोज करतोय, म्हणजे या सेलचा करंट तयार करतोय. आता आपण हा ओपन भाग झाला. K2 ओपन आहे, याचा अर्थ हा भाग ओपन झाला. ही सेल सर्किट मध्ये आहे. नाव क्लोज की K1. क्लोज की K1, K2 open. Touch the jockey at different points on wire and point P on wire is obtained such that galvanometer shows zero deflection. बघा काय करतोय.
या कीला ओपन ठेवतोय, या कीला प्रेस करतोय, म्हणजे या सेलचा करंट आपण ह्या वायर मधून पास करतोय. आता नाउ टच दी जॉकी ऍट डिफरंट पॉइंट्स ऑन वायर. समजा हा पॉइंट जर आपण हिथं टच केला तर या सेलचा करंट या डायरेक्शनला फ्लो होईल. समजा आपण तो हिथं टच केला, वायरची लेंथ वाढेल. लेंथ इन्क्रीज झाली तर करंट डिक्रीज होईल. लेंथ इन्क्रीज झाली तर रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो आणि करंट डिक्रीज होतो. डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस. मीन्स ॲज वी गो फ्रॉम एंड ए, deflection in galvanometer decreases and there is a particular point on wire at which galvanometer shows zero deflection. This point is called as null point. Now close key K1, K2 open. Touch the jockey at different points on wire and point P on wire is obtained such that galvanometer shows zero deflection, called as null point. Measure the corresponding length of wire. If suppose L1, that is balancing length of wire across cell E1, balancing length of wire across cell E1, then by principle of potentiometer, EMF of cell is equal to K into L1. Suppose this is equation number 1. Potential is directly proportional to length. म्हणजेच या सेलची बॅलन्सिंग लेंथ L1 असेल तर E1 is equal to K L1. Third, now close key K2 and K1 open. आता याला क्लोज करतोय आणि याला ओपन करतोय. याला ओपन केलं तर हा भाग ओपन होईल, म्हणजे या सेलचा करंट पास होईल. नाउ क्लोज की K2 and K1 open. Again touch the jockey at different points on wire and point Q on wire is obtained such that galvanometer shows zero deflection. Measure the corresponding length of wire. आता ही सेल असताना समजा त्याची बॅलन्सिंग लेंथ आहे L2. If L2, that is balancing length of wire across cell E2, then again by principle of potentiometer, E2 is equal to K L2. Suppose this is equation number 2. पहिल्या सेलची बॅलन्सिंग लेंथ L1, दुसऱ्या सेलची बॅलन्सिंग लेंथ L2. Divide equation 1 by 2. Divide equation 1 by 2. We get E1 by E2 is equal to here K L1 divided by K L2, K cancel, and we get E1 divided by E2 is equal to L1 by L2. Using this formula, EMF of cells can be compared. म्हणजे इथं काय केलं, सुरुवातीला एका वेळेस एकच सेल वापरली. सुरुवातीला सेल E1 त्याची बॅलन्सिंग लेंथ L1, नंतर सेल E2 त्याची बॅलन्सिंग लेंथ L2. एका वेळी एकच सेल वापरली, म्हणून ह्या मेथडला म्हणतात सेपरेट सेल मेथड. इथं मात्र आपण एकाच वेळी दोन्ही सेल वापरतोय. बघा प्रोसिजर. पहिला पॉइंट तसाच, press key K and pass current through potentiometer wire. इथं जसा पहिला पॉइंट आहे तसाच इथं पण पहिला पॉइंट आहे. Press key K and pass current through potentiometer wire. Second, consider
some combination of cells, that is E1 plus E2. सुरुवातीला आपण सम कॉम्बिनेशन करतो, म्हणजे हे दोन टर्मिनल टच करतोय, म्हणजे एकाचं निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या पॉझिटिव्हला. टच दी जॉकी ॲट डिफरंट पॉइंट्स ऑन वायर अँड पॉइंट P ऑन वायर ॲट विच गॅलोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन. म्हणजे इथं पण आपण काय करतो, नल पॉइंट मिळवतोय. इफ सपोज L1 that is balancing length across some combination, if L1 balancing length across some combination, then by principle of potentiometer E1 plus E2 is equal to K into L1. Suppose this is equation number 1. इथं काय केलं आपण, सम कॉम्बिनेशन वापरलं, त्याची बॅलन्सिंग लेंथ L1 and therefore E1 plus E2 is equal to KL1. Now consider difference combination. म्हणजे समजा आपण हे दोन टर्मिनल कनेक्ट केली, आता एकाच निगेटिव्ह दुसऱ्याच्या निगेटिव्हला, डिफरन्स कॉम्बिनेशन, दॅट इज E1 minus E2. Again touch the jockey at different points on wire and suppose point Q on wire is obtained such that galvanometer shows 0 deflection. Measure the corresponding length of wire. If L2 balancing length across difference combination, then E1 minus E2 is equal to KL2. म्हणजे सम कॉम्बिनेशनची बॅलन्सिंग लेंथ L1 असेल तर मग L1 E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1. डिफरन्स कॉम्बिनेशनची बॅलन्सिंग लेंथ L2 असेल तर E1 मायनस E2 इज इक्वल टू KL2. नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. Divide equation 1 by 2. We get E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equal to L1 by L2. या इक्वेशनला या इक्वेशन डिवाइड केलं, बाय कॉम्पेंडेंडो अँड डिव्हिडेंडो E1 plus divided by E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. Using this formula, EMF of cells can be compared. Thus, we can compare EMF of cells using potentiometer. Two methods, by separate cell method and by sum and difference method. Okay. Separate cell method, E1 by E2 is equal to L1 by L2. Sum and combination method, E1 by E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. Okay. Remaining part on next period.